बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक और आज फ्राइडे है एंड आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न आप सारे आईपी चैनल्स पे देखते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम आपके साथ लाइव हैं। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हमेशा हमारी स्क्रीन पर रहते हैं 5199235220। इसके ऊपर आप कॉल करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। अगर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से एक्सक्यूज़ मी कोई फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव अस अ कॉल एंड जॉइन अस ड्यूरिंग दिस लाइव ट्रांसमिशन। आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है बट आई होप आई बी एबल टू कम आउट वेल। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आज एक बड़ा अलमिया एक हुआ है, एक हादसा जिसको बोल सकते हैं एक बॉम्ब थ्रेट जो था। बहुत अरसे से दे बीन टॉकिंग अबाउट इट कि पाकिस्तान में डिफरेंट महाज पे जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही है और जिस तरह वो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, तो किसी वक्त भी पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। तो आज इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर के बहुत सारे लोग शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। ओवर 70-80 पीपल हैव बिन मार्टर्ड, उनकी शहादत हुई है और मोर देन 100 पीपल आर सिवियरली इंजर्ड। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और जो लोग इसमें शहीद हो गए उनके दर्जात को बुलंद करें। और इट्स वेरी इर्रिपेयरेबल लॉस फॉर द फैमिलीज़ ऑफ द डिसीज्ड जो होते हैं उनके लिए। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू कूप अप विथ, ख़ास तौर पे जब इस तरह के मामलात होते हैं, ख़ास तौर पे मस्जिद के अंदर या इमाम बार के अंदर। जिस तरह के पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जो टेररिस्ट हैं वो सॉफ्ट जो टारगेट्स हैं उनको तलाश करते हैं और जो नहत्ते लोग होते हैं उनके ऊपर वार करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम दैट दे वेंट इनटू अ फ्राइडे प्रेयर्स, दे डिड इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग and इसके बाद they had detonated themselves and then the chaos happened. So मेरी आज कोशिश है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे साथ आज एम्बेसडर साहब भी होंगे, पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो हैं कनाडा में मोहम्मद सलीम साहब, एंड आई विल टॉक टू हिम अबाउट दिस ऑल्सो कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका क्या टेक है एंड हाउ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस। और एंड लॉट ऑफ मोर थिंग्स, उसमें कश्मीर डे के हवाले से भी बातचीत है एंड पाकिस्तान की जनरल जो सूरत हाल है उस हवाले से, और कनाडा और पाकिस्तान की जो बायलैटरल रिलेशन है उस हवाले से भी। तो आगे चल के 9:30 बजे के बाद ही विल बी विद मी इंशाल्लाह एंड वी विल टॉक टू हिम। बट ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहें, ख़ास तौर पे आज जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इस हवाले से अगर आप कुछ सेंटिमेंट एक्सचेंज करना चाहें तो यू कैन कॉल अस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हमारे पास 2-3 और हमारे आज बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। हमारे साथ सैयद सुमेर आलम हैं जो कि आपके लिए आइकॉन सेंटर के अंदर 8 फरवरी को, दैट इज़ संडे, एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर जिसको लाउंज, आप उसको फैशन शो कह लें, सिमिलरली लाइक फैशन शो तो नहीं है बट इट इज़ मोर डिज़ाइनर बुटीक काइंड ऑफ एन इवेंट वो करने जा रहे हैं एंड ही इज़ गोना बी विद अस एंड वी गोना टॉक टू हिम रिगार्डिंग द डिटेल्स। उस हवाले से अगर आप स्पॉन्सरशिप करना चाहें so this is a good time. Today is Friday, you still have couple of days. अगर आपको वहाँ वेंडर बूथ चाहिए, अगर आप डिज़ाइनर हैं, so this is an opportunity for you to catch this opportunity. Get in touch with him right after this show and book your the availability of the vendor stall that he has available for you, and bring on you can showcase whatever you have and you can bring it on. So let me see if he is with us and we can talk to him and get a little more detail about this event. ख़ास तौर पे जो होने जा रहा है उस हवाले से we will talk to him and we'll get a lot of information. जी, अस्सलाम वालेकुम सुमेर भाई and welcome to Voice of Toronto Television. Thank you for your time. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा सुमेर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप प्लीज़ अपना माइक ठीक कर लीजिए। तो सैयद सुमेर आलम जो है ही इज़ ब्रिंगिंग यू द डिज़ाइनर लाउंज दिस इवेंट। लेट मी सी इफ इज़ देयर। जी, अस्सलाम वालेकुम सुमेर साहब।
جی السلام علیکم انجم بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ اینڈ تھینک یو سو مچ فار برنگنگ می ان. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فار کمنگ آن ٹو دا پروگرام، اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کو پتہ ہے کہ کاکٹیل انٹرنیشنل ڈریم میڈیا ایجنسی پچھلے بہت سالوں سے ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس کرتے آتے ہیں اور چلے آ رہے ہیں، اور رمضان کے شوز ہوں، ڈیزائنر ہوں، عید کے حوالے سے ہوں، سو مینی تھنگ دیٹ یو گائز ڈو. اور یہ جو آپ کا آئیکن سینٹر کے اندر جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو آپ کو آج سن رہے ہیں جو ڈیزائنر بیسیکلی ڈیزائنر ہیں، یا دے ہیو سم سارٹ آف پروڈکٹس دیٹ دے وانٹ ٹو شو کیس دیئر پروڈکٹس تھرو دس پلیٹ فارم آف یورس آن سنڈے February 8. تو اس حوالے سے بھی ذرا ان کو بتائیے پلیز. بالکل انجم بھائی، سب سے پہلے تو کنڈولنس ہے. آپ نے جیسے ذکر کیا اسلام آباد میں جو جی جی بلاسٹ ہوا ہے، سو سب کو ہی افسوس ہوتا ہے، اور بالکل لازمی سی بات ہے ایسے واقعات جہاں پر ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ آف کورس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک امن و سلامتی سے رہے بے اور شک. ہر چیز وہاں پر اچھی رہے. تو مائی ہارٹس ود دیم، تو اللہ It's کرے گا so heartbreaking. I انشاءاللہ swear to تعالیٰ. God, بالکل Sumer bhai, like جی no words can console بالکل the irreparable loss that has happened, جی. and that has been happening for years in Pakistan. یہ جو ایئرس ان پاکستان پاکستان. جن فرنٹس کے اوپر جنگ لڑا ہے اور ٹیررزم کے خلاف، this جی is becoming a systemic problem in Pakistan, and innocent people been losing their lives. بالکل. اور میں جو ہمارے پارٹنر ہے وقاص، ان سے یہ ذکر کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس زمانے میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، وی ور ناٹ اویئر لائک یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں تو صرف ایک بالکل طریقے سے وہ. بالکل لیکن اب جب ہم بڑے ہو گئے، وی نو واٹس گوئنگ آن، تو اس کے اندر ابھی تک ایسے واقعات کا ہونا اٹ سیلف یہ بہت ہی لائک ایک شیم فل ہے it ہمیں is ایز اے it is سٹیزن، ایز اے پاکستانی، کہ جی ابھی تک اب 20th سینچری میں آپ ہیں اور لوگ اس طریقے سے آ کے کر رہے، لائک دا گیپ کدھر ہے یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. اور لازمی سی بات ہے یہاں بیٹھ کے ہم صرف اس کے اوپر ہی کچھ بات کر سکتے ہیں، بٹ آن گراؤنڈ جو لوگ موجود ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہائی کمشنر صاحب ابھی آ رہے ہیں، تو جی یہ جی وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ اور زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اس معاملے بالکل کے اندر. بالکل اچھا، بیک ٹو دا پروگرام. لازمی سی بات ہے انجم بھائی، دنیا چلتی رہنی ہے اور بالکل ہر چیز جو ہے وہ ہے. اب کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ تھوڑا جو ہے وہ ان سب چیزوں کو سیکھیں، ان سے سبق حاصل کریں، اور آگے جب ہم آگے جائیں گے فیوچر میں تو دیز تھنگس شوڈ ناٹ ہیپن. جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے انجم بھائی، یہ آئیکن ایونٹ اسپیس ہے اینڈ اٹس اے ویری لگژریس ایونٹ اسپیس، اٹس ہیپننگ ان ڈکسی اینڈ ڈیری، جی اور جی بالکل نیو بلڈ اپ ہے. اور اس کا جو کنونشن سینٹر ہے وہاں پر یہ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں. اس کا نام ہے ڈیزائنرز لانچ. یہ ٹھیک. ہمارا اس سیریز کا 3rd پروگرام ہے جس کو ہم بولتے ہیں کینیڈا انٹرنیشنل ویڈنگ اینڈ فیشن شو. یہ سیزن 3 ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم 2 سیزن کر چکے ہیں. ٹھیک. بٹ دس ٹائم دا اونلی ڈفرنس از بیکاز آف ویدر ریلیٹڈ کافی کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اور وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ آف کورس دس ٹائپ آف ویدر. ابھی بلوئنگ سنو لاسٹ ہو رہی ہے، 5 سنو اسٹارم آیا ہوا جی ہے اس جی وقت. بالکل 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 5-6 سال سے تو ایسا نہیں دیکھا تھا. جی تو خیر اس میں یہ ہے کہ ہمارا فیشن شو تو اس دفعہ نہیں ہے، بٹ وی آر پروموٹنگ دا اسمال. اصل میں آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مین پرپز ہے وہ پروموٹنگ اسمال بزنس ہے، جی اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ٹیک پارٹ ان دس ٹائپ آف ایونٹ، گیٹ نو کہ آپ کی جو ہے وہ پروڈکٹ کتنی افورڈیبل ہے مارکیٹ کے اندر، جی جی کیا اس کا فیڈ بیک آتا ہے. آپ جو وزٹرز آتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان سے بات کریں اینڈ میک دیم یور کسٹمر، رائٹ. مے بی وہ اس دن اس وقت اس لمحے آپ کے کسٹمر نہ ہوں، بٹ اف یو آر انٹریکٹنگ ود دیم اور گیٹنگ دیئر ڈیٹیلز، تو وہ فیوچر میں آپ کے کسٹمرز ہوں گے. بالکل ٹھیک. یہی مین پرپز ہے. اور اس دفعہ بجائے اس کے کہ ہم بڑی برانڈس کو ہٹ کریں اور جو میجر ہیں جو پہلے لائک دے ہیو لاٹ آف آپشنز اویلیبل، رائٹ، ہم نے ہٹ کیا ہے وہ چھوٹے ڈیزائنرز کو، چھوٹے برانڈس کو جن کے پاس اتنی اپرچونیٹی نہیں ہوتی کہ وہ مارکیٹ کے اندر آئیں اور اپنا سیٹ اپ جن کریں. کو ایکسپوجر ان کے چاہیے بیسیکلی. جی بالکل بالکل ان کے لیے ایک ایونٹ ہے. اٹس ناٹ اے ویری بگ اسکیل ایونٹ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بٹ دا مارکیٹنگ از ہیپننگ آن اے ویری بگ اسکیل. اور اس کے اندر نہ صرف ساؤتھ ایشین بلکہ آل کمیونٹیز آر انوائٹیڈ. ہم نے جو ٹھیک. ہٹ کیا ہے وہ تمام کمیونٹیز کو کیا ہے. اور چونکہ وینیو بہت اچھا ہے، ایونٹ بہت اچھا ہے، آپ کو پتا ہے عید آنے والی ہے اینڈ دین اٹس اے ویڈنگ سیزن ول بی دیئر. بالکل بالکل. تو آپ ابھی اپنے سے نمبر جو ہیں نا وہ پلیز ذرا ریلیٹ کریں ہماری کمیونٹی کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو کانٹیکٹ کریں آج کے اس پروگرام کے بعد، اور if they would like to become a part of this event and they can call and book the vending stall with you. 100%. میرا اپنا نمبر جو ہے وہ 647-632-9295 ہے.
ویسے تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے نمبر ہیں, بٹ اف سم ون وانٹس ٹو کال اینڈ اسپیک ود می, نمبر از 647-632-9295. فردر یہ ہے کہ 8 فیب کو یہ پروگرام ہے, اسٹارٹنگ فرام 9 AM until 7 PM. یہ ایک ڈے پروگرام ہے, اٹ ول ناٹ گو لانگر دین 7 PM. اور دوسری بات اس پروگرام کے اندر یہ ہے کہ اوپن پارکنگ ہے, اوپن اسپیس ہے, فری ٹو انٹری ہے, اور یہاں پر آئیں اور آف کورس ایز آئی سیڈ آلویز کہ اسمال بزنسز کو پروموٹ کریں. اگر آپ کو عید کی شاپنگ کرنی ہے آپ وہ شاپ کر سکتے ہیں, آپ کو اپنے ویڈنگ سیزن کے لیے کچھ آرڈرز کرنے ہیں. ڈیزائنرز آر دیئر فرام پاکستان بیسکلی. Unfortunately, they can't travel and come here, but their of course representative are here, اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گے. یہ بھی ایک بڑی مسئلہ رہا ہے, اسپیشلی فار ناؤ ڈیز ان ایشین کمیونٹیز کہ وہاں سے ویزا کی کچھ پرابلمس ہیں. یہ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہائی کمشنر صاحب آئیں تو آپ ضرور ان سے یہ ذکر کریں کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ ویزے فار لائک, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کو ویزا دے دیں, بٹ دا پیپل آر کمنگ فار لیجیٹیمیٹ بزنس, اور وہ پوری دنیا میں سیر کر چکے ہیں, اور ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ کہیں پر جا رہے ہیں, ان کے ویزے بھی نہیں لگ رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ شوڈ ناٹ ہیپن, رائٹ. بٹ اینی ویز وہاں پہ ڈیزائنرز ہیں موجود, ان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے, وہاں پر ڈفرینٹ آپ کو پروڈکٹس کی ورائٹی ملے گی. اینڈ اف یو آر لائک اگر کسی کی کوئی شادی ہو رہی ہے تو دے کین کم اینڈ یو نو چیک دا پروڈکٹس. کوئی عید کی شاپنگ کرنا چاہتا ہے دے کین کم, اور اگر کوئی نہیں بھی شاپنگ کرنا چاہتا جسٹ ٹو کم دیئر ٹو سپورٹ, رائٹ, بیکاز ویدر ویسے بھی جو ہے وہ بہت خراب ہے 2 دن سے. سنڈے ہوپ فلی سنی ہے, آف کورس اسٹل نیگیٹو, بٹ سنی ہوگا تو آپ نکلیں, تھوڑا باہر آئیں, گھومنے پھرنے کے ارادے سے تو ضرور ہمارے پاس آئیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ سمیر بھائی, تھینک یو سو مچ اینڈ آل دا بیسٹ ٹو یو. All the best to you. And 647-632-9295 viewers. سید سمیر عالم کا نمبر ہے, گیٹ ان ٹچ وتھ ہم رائٹ آفٹر دا پروگرام. ان کے پاس ساری اویلیبلٹی ہے اسٹالس کے حوالے سے, وینڈنگ بوتھس کے حوالے سے. گیٹ آل دی انفارمیشن فرام ہم اینڈ بی ایز پارٹ آف دس بیوٹیفل ایونٹ ایٹ آئیکن سینٹر. بہت شکریہ سمیر بھائی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں مسلم ویلفیئر کینیڈا سے شاہد خان صاحب, اینڈ وی ول ٹاک ٹو ہم ناؤ. شاہد صاحب جو ہیں ہی واز آن مائی شو جسٹ اباؤٹ فیو ڈیز اگو. خاص طور پہ پروجیکٹ رمضان جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے, اس کی تقریب بھی ہوئی ہے. تو لیٹس سے ویلکم ٹو ہم. ہمارے ساتھ ہیں شاہد صاحب. جی, مسلم ویلفیئر کینیڈا جیسے آپ کو علم ہے کہ ایک این امیزنگ آرگنائزیشن, MWCanada.org ان کی ویب سائٹ ہے. اس پہ جا کے آپ ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کریں. پروجیکٹ رمضان کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے, کیونکہ اب رمضان کے شوز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں. جی, تو شاہد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہم کو یاد کیا. سر آپ کا بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا. سر پروجیکٹ رمضان کا یہ ایک خوبصورت جو آپ کا ایک یہ جو رمضان کریم کے اندر جو یہ ایک باسکٹس کا آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. آپ نے کچھ دن پہلے اس حوالے سے تقریب بھی ایک کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں تک یہ بات آج پہنچے کہ پروجیکٹ رمضان کیا ہے اور کس طرح لوگ اس کو سپورٹ کریں اور کہاں جا کے اس کو ڈونیٹ کریں, تاکہ لوگوں تک وہ جو امداد ہے اور وہ جو باسکٹس ہیں, فوڈ باسکٹ جو ہیں, پورے رمضان کے راشن باسکٹ وہ ان تک پہنچیں گی. جی ہاں, الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری پہلی بلڈ جو تھی لاسٹ سیٹرڈے کو تھی, داوا نٹ جگہ ہے وہاں پر ہم نے کی تھی مسیساگا میں. ماشاءاللہ سے 700 باسکٹس ہم نے بنائی تھی. ماشاءاللہ سے تقریباً 150 سے 200 لوگ آئے تھے. بچوں نے کافی انجوائے کیا, لوگوں نے کافی سراہا اس پروگرام کو, اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور ہمیں اپنے تمام ایسے لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے جو بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے اور افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہ باسکٹ میں تقریباً 700 باسکٹ ہم نے بنائی, اور یہ جو ہے فوڈ بینک کے ذریعے جو ہے اس کو تقسیم کریں گے, مختلف آرگنائزیشن کو بھی دیں گے اور جو نیڈی ہے ان کو بھی دیں گے. آپ لوگ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ باسکٹ کو اسپانسر کریں. اس کی قیمت $90 ہے, $90 ہے, اور جتنی $90 ہے, اور زیادہ سے زیادہ اسپانسر کا یہ نہیں کہ 1 2 یا 5 6 کریں, جتنی زیادہ کریں گے تو اتنا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا. شاہد صاحب, اس میں پورے مہینے کا اس کے اندر رمضان کا سامان ہوگا؟
جی ہاں، پورے مہینے کا تقریباً پورا رمضان کا سامان ہوگا اس کے اندر، اور اس میں اچھا فیملی آف 4 بڑے آرام سے اس میں گزار سکتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے لیے جو آپ کی ویب سائٹ ہے mwcanada.org، وہاں پر یہ اویلیبل ہے پروجیکٹ رمضان، وہاں جا کے لوگ کلک کریں اور وہاں ڈونیٹ کریں؟ بالکل بالکل ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور اب تو ماشاء اللہ سے رمضان آنے والا ہے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور اس سال ہمیں تقریباً 6,000 فیملیز کو ہم ہیلپ کریں گے، تو ماشاء تقریباً اللہ 6,000 باسکٹس ہم بنائیں گے. تو میرے خیال میں ہر آدمی کو اس میں حصہ لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ بالکل. اسپانسر کریں اور زیادہ سے زیادہ باسکٹ لیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فیملیز کی ہیلپ کر سکیں اور فوڈ بینکس کی ہیلپ کر سکیں. اچھا، آپ نے ابھی فوڈ بینک کا ذکر کیا ہے سوری معافی چاہتا ہوں. تو اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ جو فوڈ بینک ہیں ان کی کیا اس وقت صورتحال ہے، اور جی ہاں، آپ کی ہمارے کیا جو اپیل ہیں، ہے؟ جی جی ہاں، ہمارے پاس تقریباً 4 فوڈ بینک ہیں. ایک اسکاربرو میں ہے، اور ایک مسیساگا میں ہے، اور 2 فوڈ بینک میں جو وہ نارتھ ویسٹ ٹیریٹری میں ہے، ایک انووک میں ہے اور ایک اکالوبیٹ میں ہے. تو الحمدللہ یہاں سے اتنی دور تک ہم کھانا پہنچاتے ہیں. آپ سب کو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکے. تو رمضانوں میں آپ زیادہ سے زیادہ باسکٹ کی اسپانسر کریں، اور تاکہ ہم ان کو دور سے دور تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا، آپ خاص طور پہ کوئی اور میسج دینا چاہتے ہیں اپنا شاہد صاحب؟ جی، میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ باسکٹوں کو اسپانسر کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فیملیز کو ہیلپ کر سکیں. اور آپ لوگ اس میں حصہ بھی لیں، کیونکہ ہماری ایسی تقریباً 5 بھیڑ اور ہوں گی ڈفرینٹ لوکیشنز پہ، تو آپ اس میں حصہ بھی لیں. کافی لوگ آتے ہیں اس میں پوری فیملیز کے ساتھ، وہ ریئلی انجوائے کرتے ہیں. تو میں اچھا، اور کہوں اس گا. کو اور بنانے کے لیے ٹھیک ٹھیک، جی ہاں، بالکل جی ہاں، ٹھیک، اس بالکل ٹھیک. سیٹرڈے کو جو ہم کر رہے ہیں، کل جو ہونے والا ہے، وہ مارکھم فیئر گراؤنڈ میں ہے. اور اس میں بھی اچھا تقریباً 200 سے 150 سے 200 لوگ آئیں گے، اور اس کو کافی انجوائے کریں گے اور بنائیں گے. تو میں چاہوں گا ماشاء اگر اللہ، آپ کو موقع ملے تو ضرور یہاں پر آئیں اور آ کے اس میں حصہ بالکل لیں. ٹھیک ہے. ویورز، ہمارے ساتھ شاہد خان صاحب ہیں مسلم ویلفیئر کینیڈا سے. پروجیکٹ رمضان پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ بیکاز رمضان از ویری کلوز. اور یہ جو باسکٹ ہے، یہ $90 کی باسکٹ ہے. پورے رمضان کے اندر جو نیڈی ہیں لوگ، جو لیس پریویلیج لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بناتے ہیں ہر سال. جیسے انہوں نے بتایا 6,000 باسکٹس بنانا چاہ رہے ہیں. اور لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہول ہارٹیڈلی آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، ان کو ڈونیٹ کریں اس پروجیکٹ میں خاص طور پہ. اور خاص طور پہ رمضان کے اندر جتنی آپ ثواب کما سکتے ہیں اس حوالے سے کمائیں. آپ کا بہت شکریہ شاہد صاحب. پھر انشاءاللہ رمضان شروع ہوتا ہے تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم بہت ورحمۃ شکریہ، اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. ویورز، یہ تھے ہمارے ساتھ شاہد خان صاحب. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کرنٹ افیئر کے پروگرام میں پالیٹکس سے ہٹ کے بھی ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کریں. اور جیسے صحیح سمیار عالم نے بتایا کہ آئی کون کے اندر جو ہے زبردست قسم کا جو ڈیزائنر لاؤنج جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے اگر آپ گھر سے آپریٹ کرتے ہیں، آپ کو ایکسپوجر چاہیے ایک اچھی جگہ کے اوپر، سو گیو ایم اے کال ایٹ 647-632-9295. اور جیسے شاہد خان صاحب نے بتایا کہ پروجیکٹ رمضان کے حوالے سے 6,000 باسکٹس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی جب تک کہ آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی، $90 جو ہیں وہ اس کی کاسٹ ہے. دیٹ ول بی گیون ٹو فیملی آف 4 جو کہ اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے رمضان کے اندر. پورے راشن اس کے اندر میٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ساری پیرشبل اور نان پیرشبل آئٹمز ہوتے ہیں. تو پلیز لینڈ اے ہینڈ، گیو دم ایز مچ ایز ڈونیشن ایز پاسبل دیٹ یو کین. ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہیں وہ انویسٹمنٹ بیسیکلی سے ان کا تعلق ہے. اینڈ ہی از ود اس رائٹ ناؤ. اینڈ لیٹ می جسٹ سی ہی از آر ریگولر گیسٹ آن آر شوز آن وائس آف ٹورانٹو ٹی وی. And Brother Zohib is with us here. A very good evening to you, sir. Thank you for joining me on this very frigid, cold night tonight. Especially we have a blowing snow and the storm is there. I'm sure wherever you are, be safe. And good evening to you. Thank you, sir. Good evening. How are you doing? I could be better. I'm also recovering from the cold.
and Oh trying to no. get better myself, drinking a lot of hot water as usual. But sometimes, with this cold weather that we have, the first thing that gets affected is your throat, and this is how it Yeah, is. I But know. I know. well, importantly, what I wanted to talk to you about today, for our viewers, especially who are watching you tonight, and I'm going to request on my camera, especially tonight, to the viewers of Voice of Toronto Television, that viewers, Pierre is a very professional, individual in the financial industry. He's been doing this for more than 30 years, and if you have not so far have put down a plan together for yourself, and that could be in so many ways. That could be a financial plan, could be retirement plan, saving plan, whether you want to open up TFSA accounts, saving accounts, investment accounts. Then this is a time for you to think back and make a wise and informed decision. And by a meaning of informed decision would be that when we have a professional like him, you can get that all the help and the information he's providing you, the tips that he's providing you, and call him up, set up an appointment. There's no fee to talk to him. He will give you all the best services available. So get in touch with him. He is going to talk about the product today. What we're going to talk about some investments, lock-in investments, and how you can unfreeze your investments that you have locked in. So let's talk about that. And before you go, a couple of times your phone number, very, very important, and also your email address for our people to get in touch with you or shoot you an email, Pierre, to get more information from you. Yes, absolutely, absolutely. Thank you for that introduction. 95% of Canadians, when they reach retirement, they're not going to be able to retire comfortably. Only top 5%, and the top 5%, the difference is they have a financial coach and they have a financial game plan. That's what makes a difference. And we do it complimentary to all the listeners and to everybody from the community. So we do it for free of charge, and doesn't cost them anything to find out their numbers, what they need to do, and if we can help them, we'll help them. Obviously, to get them better results. But what Yeah, I wanted to talk tonight about is locked-in retirement accounts or locked-in retirement income funds. right. Basically, when somebody is working at a company and they leave that company, and let's say in that company you had a pension plan, and now what happens is that money has to be go into an account called locked-in retirement account, a Mm-hmm. lira. However, and the reason why I'm telling you the story is because it happened now twice with me the last month. Mm-hmm. Two people, they went to the bank and their lira is at the bank, and they went to the bank and they're having a hard time, and they wanted to access their money, and the bank representatives tells them, in two different banks told the clients that there's no way you can access your money, which is Mm-hmm. not fair. One person almost lost their house because they had payment and they Mm-hmm. needed access to their money, and they told them there's no way they can access it. Another person, the father, needed a prosthetic leg. He had diabetes and his leg was, they had to cut it, Mm-hmm. unfortunately. And he needs a prosthetic leg, and they wouldn't release it. They said it's impossible to be released, and that's not right and not fair. There's a very easy form. It's a hardship form, unlocking form, and we can unlock people's money if they need it for a hardship, and they can have access to their money. And both clients, they became clients obviously now. Both of them, we were able to release their funds for them, Mm-hmm. and they're just blown away that the banks told them there's no way it can be done, but it can be done. Why And why do you think the bank would have that kind of an attitude or a policy? honestly, there's two reasons. Either one, they don't know the representatives that they're managing that, because
they don't have to get the licenses, and they don't have, like, they're working under the bank. Some of them do not have the knowledge. The Right. second reason is they're told not to open up people's accounts, Mm-hmm. because the bank, the more money on deposit the bank has, the more money they can lend out. Mm-hmm. And they try not to let go of their money easy. And that's a big challenge. Mm-hmm. However, I'm noticing, actually, I was talking to somebody from the community, and they a lot of people in the community, they get scared. They think if we invest outside of the bank, then our money is not safe. Mm-hmm. And I was talking to this person, and I showed him how, when we invest, we're a dealer. So a dealer, we have to be registered under the Mutual Fund Dealer Association, Correct. which is now changed to CIRO, CIRO. And we all have a dealer. Nobody is independent, everybody has a dealer. So the dealer has to have insurance with the Mutual Fund Dealer Association to be able to deal with the public. Mm-hmm. And that insurance protects the investor for up to $1 million per account. Okay. And the money is not held with us. The money is not held with the money manager. The money is held by actually a bank as a custodian. Mm-hmm. So your money is basically segregated from our company and the mutual fund dealers company's assets. It's Mm-hmm. separated, so there's no risk at all. And I showed this person the actual insurance paperwork, the actual document of the insurance, and strictly says the protection is up to $1 million per account per client. However, the bank, even though the banks in Canada are very strong, but the banks only protects you with the CDIC insurance, it's called, for up to $100,000 per account, and only cash and GIC. If it's Yeah. invested in mutual funds, does not protect that investments. So that's a very important information that people need to know, Yeah. and The stop being CDIC afraid to is Canada deal. Deposit Insurance Corporation. Yeah. Yeah. Exactly, yeah, and people need to know these facts, to stop being afraid to deal outside of the bank. Yeah. This is not back home. This is Canada, and we have regulations. We have so many regulatory body Yeah. that no one can mess around here. Pierre, let's have your numbers a couple of times, please. So it's very important to repeat your numbers and your email address Sure. during our shows. Yeah, my number is 905-966-0066, 905-966-0066, and my email address is info@shariainvest.ca. Info@sharia, without an H, Invest. invest.ca. .ca. Okay. Okay. Yeah. So I'm going to ask you one particular question, and that is very important for our viewers. From our community, from Pakistan, Indian communities, some Arab communities also, that some Yes. of our people, they don't understand the terminologies, of the financial world, and I they they understand. are they are naive when they go to the banks, and like you just mentioned earlier, they just don't know, and even the banker they're dealing with, he's not even versed with all the terminologies and all the information that is readily available and what people need to be told. So what is the easiest way for people to learn this financial terminologies so they don't get caught off guard, especially with their own investments and the money that they have put into the banks? What is your one of the suggestions that would you provide? I would read. There's many books about mutual funds, investments, and stuff like that. I have a book. It's a very simple book. It's written in plain English, so everybody can understand. And I can share the book with the anybody that wants to email me or anything like that. I'll share it with them, and they're more I'll be more than glad to answer anybody's questions. If they have Okay. any questions, just
don't be afraid. Ask the questions, and you don't have to do business with me. It's just ask the question, learn, and if you're comfortable, good. If not, no big deal. At least you learn. व्यूअर्स, हमारे साथ पीयर हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ रेगुलरली शोज़ करते हैं। अगर आप को किसी किस्म की भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कोई ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जिसके आपको इल्म नहीं है चीज़ों का, वो RRSP हो, RESP हो, इन्वेस्टमेंट्स हों, TFS अकाउंट्स हों, रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट्स हों, आप इनको एक दफ़ा कॉल करें इनके नंबर के ऊपर। इनकी ईमेल एड्रेस है info@shariainvest.ca, उस पर चले जाएं और इनको ईमेल करके इनसे टाइम बुक करें। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, उसके कोई कॉस्ट नहीं है। और रीच आउट टू अ प्रोफेशनल। यस पियर, बिफोर यू गो, an important message for our community, please. Yes, I would say you gotta start asking questions and don't be afraid. There's no silly questions. Right. The more you ask, the faster you learn, and you can save yourself years of heartaches and Correct. pain of doing the wrong things. Right. Before you go, one more time, your phone number. 905 966 0066. I am on WhatsApp. You can message me there too. 905 966 0066. Thank you very much, sir. Stay blessed. Stay Thank you. safe. We'll talk to you next You too. time. Thank you so much. All right, Assalamu sir? alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. Bye bye. Viewers, we'll go on a short break, और break के बाद when we'll come back, we'll have the ambassadors of the Pakistani High Commissioner in Ottawa, Mr. Muhammad Salim Saab, and we will talk to him in detail today with a lot of things that I have in my mind. Do not change this channel. We are coming back. Thank you so much for watching. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television live broadcast with me, Anjum Malik. Prime time with Anjum Malik every Friday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Join us as TV show hosts male and female all ages, language English, Urdu, Hindi. Please call 905-965-4786. नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेहत और हम। Sehat Hour Hum with Dr. Mehboob Siddiqui every Tuesday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Assalamu alaikum viewers, this is Mr. Shafi. Dil Ki Batain every Wednesday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Hiring. If you are an excellent communicator and have great enthusiasm for marketing, then we are looking for you. Apply now. Voice of Toronto TV at gmail.com or call 905-965-4786. Welcome to a brand new show. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television with me, Anjum Malik. The Car Show with Anjum Malik every Thursday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. मैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। Discover Toronto, your city, your voice every Monday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Welcome back, viewers. You are watching Voice of Toronto Television with me, Anjum Malik. और आज फ्राइडे का दिन है, एंड एज यू ऑल नो कि फ्राइडे वी डू प्राइम टाइम विद यू, एंड हमारे साथ बहुत डिफरेंट किस्म के गेस्ट होते हैं, एंड यू नो वी लाइक टू ब्रिंग ऑन एवरी वन दैट वी कैन फॉर फ्यू मिनट्स, एंड वी कैन यू नो एजुकेट द कम्युनिटी ऑन सो मेनी डिफरेंट फ्रंट्स। आज ख़ास तौर पे जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो ख़ास तौर पे मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में जो एक ज़बरदस्त किस्म का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि सो मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कल जो था वो 5 फरवरी था और आज 6 फरवरी है, और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में वाज अभी स्टैचुटरी हॉलीडे होता है और कश्मीर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस हवाले से आई हैड रिक्वेस्टेड आवर हाई कमिश्नर फ्राम पाकिस्तान टू Ottawa, Muhammad Salim Saab, who has been very kind in the past. Also, he has been a part of my shows, and I thought that he will be
the great person to talk to in regards to so many different things that that particular day, the importance of the day is, and what that relates to as for Pakistan to our Kashmiri brothers at the same time. So I believe he's with us, and let me see if he's with us and we can talk to him. Sir, Assalamu alaikum. A very good evening to you, sir. Walaikum salam. Am I audible? Yes, sir, you are very audible. Thank you so much. I will tell my team to a little bit increase your volume on the back end, but it's fine, sir. Thank you so much. Am I audible to you, sir? जी आप आवाज क्लियर. Thank you, sir. Thank you very much. I know you've been very busy in the last 2-3 days, and I had missed you in my last show a couple of days ago because of your being so busy, with your what you do. But it's good that we are connecting tonight. And first of all, मैं सर आपसे ख़ास तौर पे आज पाकिस्तान के अंदर जो especially the bomb blast that has happened in Pakistan. How do you see this, sir? Over last so many decades, Pakistan has been fighting on so many different fronts. Our army, our government, especially our army, protecting the borders, the sovereignty of Pakistan, and everything. And they are conducting so many different operations at the same time. But when the army does these kind of operations, in the borders, do you think that, our people become more vulnerable to these kind of attacks in Pakistan? First of all, I want to thank Anjum Malik sir for hosting me at your channel. Second, what happened today at Friday mosque congregation in a mosque in the center of Rawalpindi and Islamabad. Tarlai is the area in Islamabad where this happened, and we unfortunately lost around 35 human lives, and many are injured. The government of Pakistan has issued very loud and clear statements that those perpetrators behind this will be brought to justice. And I'm also grateful that the government of Canada came out very strongly in support of Pakistan. We had a condolence and solidarity message from the Right Honorable Prime Minister of Canada, the Foreign Minister of Canada. Then we had the chair of Canada-Pakistan Parliamentary Friendship Group, MP Salma Zahid, our Pakistan origin member of the cabinet of the government of Canada. Everybody, Minister for International Trade, International Development, the Foreign Ministry of Canada, and also Canadian High Commission. So we appreciate the solidarity shown by the government and people of Canada with Pakistan in this hour of grief. No, I appreciate your insight on this, Ambassador Saab, but honestly, no words can, comprehend the irreparable loss that the families of the martyred has encountered because of this, and it's not the first time. This has been on for last so many decades. It's been going on. What do you think, sir? What do you think that Pakistan need to do at this stage to curb this terrorism that we've been fighting for so many decades? The war on terror, it primarily this was a followed effect after what happened in US after 9/11, and then there was one country identified that it was coming from our neighborhood in Afghanistan. And after that, Pakistan being a bordering neighbor with 2,600 kilometers shared border, we have a spillover effect, one, and secondly, over the last few years since the international forces left Afghanistan,
Afghanistan is now being ruled by the interim Afghan government led by Taliban, and it is not recognized in most of the Western world, including Canada. And Pakistan has been very vocal and very clear again in telling the international community that Afghan soil is being used by foreign elements, including terrorism. We call it Fitna Hindustan, and also we call them Kharjis, all the foreigners who are coming in from mainly Afghanistan, but they are being supported by external powers and Pakistan government. If you see the press releases, you see the statements coming from Inter-Services Public Relations of Pakistan, the Foreign Ministry of Pakistan. We have, if you also read the condolence statement, one sentence from Government of India, it condoles the terrorist act. The remaining two sentences, they are blaming Pakistan. So there is a dynamics from the neighborhood, but we are fully alert to the challenges facing Pakistan as regards domestic peace, security, stability, harmony, societal cohesion, stability and security of the nationals. So Pakistan's law enforcement agencies, our armed forces, the government at federal level, at provincial level, local levels, we are abreast to the situation and we are fully capable to handle the situation and bring normalcy back to every nook and corner of the country. Ambassador Sahab, don't you think that we have failed as a nation over the last so many years to protect our own citizens in Pakistan who have been getting martyred over and over again, and especially when there is a foreign delegate or president visiting Pakistan? The local law enforcement agencies should be more vigilant by implementing more thorough, security searches and have people in place, especially into these mosques and these imam bargas, especially when Pakistan knows that they are fighting on so many fronts. Do you think that we are lacking that local administrative failures that in Pakistan we have? In fact, if you know Pakistan well, Pakistan is the fifth largest country in terms of human resource today in the whole world. Pakistan is even geographically among a few of the large countries. So given the size of the country, given the demographic distribution of the country, given the law enforcement resources we have, there may be, I would say, it is a failure on the part of state machinery that as a suicide bomber decides to go and explode himself in a mosque. So it may be an omission slip that is confessable. One, but we have in 254 million population country a landmass across 4 provinces in Azad Jammu and Kashmir, in Gilgit-Baltistan, across the country. There may be sympathizers of such terrorists. There may be local facilitators. So we have the intelligence network at full play as of now. We have the law enforcement. We have the armed forces. We have the paramilitary forces. We have the police force. And we will be able to come out of it sooner than later. And we will, I can assure you on behalf of Government of Pakistan that these investigations will be transparent and will be made public and will be shared with the international community. And we have also been sharing dossiers of foreign involvement with proven, I would say, evidence to the United Nations Security Council, to the United Nations General Assembly, to the United Nations Secretary General, to our friends and partners across the world, in the Middle East, in North America, in Western Europe,
in East Asia and everywhere. Mhm. So we have a history, we have a track record of who all are responsible, or who are those countries which are eager to keep Pakistan in, or rather to destabilize Pakistan or to show Pakistan in bad light. The country is capable to face the challenge up front, from the front, and we will bring back peace, security, and stability to every corner of the country. I certainly hope that, sir. Inshallah, inshallah. You've been very busy yesterday with the 5th of February the events that you were hosting. I want you to put a little bit of insight of that on and for a lot of people who are watching you tonight, sir, especially with the Pakistan celebrate the Solidarity Day with Kashmiri brothers of the Azad Jammu and Kashmir, the occupied space that it's been the last 70 plus years, and all with the United Nations in place and the resolutions in place and everything in there, they've been suppressed as citizens of India. Now, what do you think, sir, over the last so many years, with so many government changes and so much going on with United Nations resolutions, are we getting into a space where really now they're thinking, what, this is about time that this matter need to be resolved, once and for all? What do you think, sir? The Kashmir dispute is as young as the creation of Pakistan and India out of the British colonial South Asian subcontinent. That's true. In fact, within the first very year of independence in 1947, the two countries went to war over the disputed Jammu and Kashmir state of that time. And fortunately, Canada was then one of the 10 non-permanent members of the UN Security Council. And the resolutions on Jammu and Kashmir dispute in the United Nations Security Council in December 1948 and January 1949, it gives a roadmap for the resolution of the dispute peacefully through free and fair plebiscite to be exercised by the people of the disputed region under the auspices of the United Nations. So those United Nations Security Council resolutions have to be implemented. And Pakistan has all along been very forceful and vocal again on projecting the unresolved dispute which is pending on the UN Security Agenda, UN Security Council agenda since 1949-1950 for its ultimate implementation and resolution. So till the time that happens and the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir exercise their right to self-determination expressed through a free and fair plebiscite, this dispute is a cause of bad relations between the two countries, Pakistan and India, which are neighbors and which have to live as neighbors forever. So we have to adopt the path of diplomacy, and the UN Security Council resolutions implementation will bring an end to the dispute. This is one of the major irritants between the two countries, and its resolution will bring peace and security to South Asia. Pakistan has always been very vocal in saying that we prefer diplomacy, dialogue, and peaceful resolution of disputes through the mechanism given in the UN Security Council resolutions on Kashmir dispute. So coming to yesterday, 5 Feb, we solemnized this day to show solidarity of Pakistan, of the people of Pakistan, the government of Pakistan, and this day public holiday in Pakistan and all Pakistan missions abroad around the world. We solemnize this day to project the unresolved Kashmir dispute abroad
with the governments, with the civil society, with the media, international community abroad, so that the international community has a moral responsibility to urge India to come to the negotiation table and to implement the UN Security Council resolutions on the Kashmir dispute. Mr. Saab, thank you for that insight. I think your video is a little paused or something. I can hear your voice, but I think the video is paused. But as long as you can hear me well, that's fine. We can continue. Importantly, I wanted to ask you regarding a very great development that has happened in Pakistan in the aeronautical sector for Pakistan Air Force, and that has been the sales of the JF-17 Sun Thunder, the aircrafts, and a lot of Middle East countries, they're putting the orders for that. What do you think where Pakistan Aerospace, Pakistan Aeronautics, the Air Force is they're leading from the front now? Where are they heading from this? In fact, if you know, Pakistan's defense industry has always been very robust. We started our defense industry in 1960s, and now Pakistan is one of the proud few producers of drones, fighter aircraft. We produce a number of defense and armed forces platforms, whether it is for ground forces, for naval forces, for air force, and we have a very robust trade of Pakistan's defense production items with the rest of the world. And JF-17 is just one product of Pakistan's defense industry and defense production. And we are excelling in many other fronts within the defense production industry. Okay. Well, that's good to know. That's very, we are overwhelmed with this new information and the way Pakistan is leading from the front now. One of the other important things I wanted to ask you was about this, from the inception of this, the treaty, the water treaty that we have, the Indus Water Treaty. I thought it'd be a great idea because we're just talking about Kashmir Day. If you can put a little bit of highlight on that when was it actually signed and how it has been governed from the day one, and what is the protocol to follow from both countries to with that resolution that was passed several years ago, and what do you think that with the way things are happening between Pakistan and India and all that, and the way the India had sanctioned Pakistan, that water, the treaty, and they're not fulfilling their responsibilities. Now, where do we go from here? Are we going to go into the United Nations and we're going to put a petition there with our permanent ambassador to United Nations? What do you think about this, sir? You are talking of the Indus Waters Treaty. For the information of your viewers, again in 1947 August, when the two countries got independence from British colonial empire, in the very first spring, that was the early months of 1948. The countries got independence in August, when the Indus Basin and its tributaries, Indus River and 5 more rivers, they are in full swing in summer months, monsoon season. In the first spring months of 1948, in two places called Pathankot and Gurdaspur, some barrages on Ravi and Satluj and Chenab, waters were diverted towards Indian Punjab province then. So the very first spring months of agriculture in Pakistan, in Punjab province particularly, from Lahore to Kasur, the crops they died without being fully ripe. So thanks to the World Bank, the two countries went into negotiations on distribution of water of the Indus Basin. It took 10 long years, and we signed the
Indus Water Treaty in 1960, and the agreement is so comprehensive. The World Bank is the guarantor of the implementation of the agreement. And the agreement also gives a dispute resolution mechanism. Both countries established the Indus Water Commission. And for your audience in Canada, particularly, you have a very robust water commission arrangement between Canada and USA. So on similar lines, Pakistan and India established the Indus Water Commission, and there have been regular exchange of information, data, when there is flooding in the rivers, when there is more flow of water, when there is a drought, like whatever the agreement provides both countries with obligations, commitments, and promises to fulfill. And in case of dispute, it also gives a dispute resolution mechanism, including bilateral consultations between the two Indus Water Commissioners. Then there is a mechanism for arbitration, a neutral expert. All this has to be supervised by the World Bank. The bad part, what India has done since April 2025, April last year, India says that I'm unilaterally holding implementation of Indus Water Treaty in abeyance. So this is basically a violation of international law. When a country falls into a contractual obligation, when it signs an agreement with another country, then according to international law, you have to abide by its contents of the agreement. It cannot happen. This is not like children playing in the playground. Today you play, tomorrow you don't. Right. You have signed an agreement, so this is violation of international law. And if you have followed the proceedings of the United Nations in New York, Pakistan made a very strong case about the implementation of international treaties by signatory countries just on last Saturday and Sunday, just 4 days back. So here India has no standing at all. It is an illegal unilateral act which they cannot stand any court of international law. So I think I hope sanity will prevail in India, and Indus Water Treaty obligations will have to be met by India. Ambassador, importantly, I wanted to ask you your meetings with the Prime Minister Mark Carney in Canada and the foreign ministers also in Canada. How do you think now, after the last election, since the Prime Minister came back to the office, Mark Carney and his caucus, what do you think, what sort of dialogue has you managed to do with them to have a more stronger bilateral relation between Canada and Pakistan, and especially, bringing on the visa policies into more, in a way that people can travel more frequently, the businesses can travel more frequently, people from Pakistan, they can come to Canada, and as the delegations and come and explore the opportunity between the businesses between the two countries. What do you think? Where are we at on it, sir, at this time? There has been a marked improvement between Pakistan and Canada in bilateral relations over the last 8 months since the government of Prime Minister Mark Carney came to power in May 2025. So far, our Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Ishaq Dar Saab, has met the Foreign Minister of Canada 3 times. The first time after the May election and May oath taking, it happened here on 26th of May. The two ministers met in Kuala Lumpur on 10th of July. They met again in United Nations, UN New York on 22nd September. Then they met on the sidelines of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, just 2 weeks back. And I hope they are meeting again in the next 1 week time.
Second, we had a delegation from Canada Agriculture Inspection Agency to Pakistan. We had a delegation from IRCC led by the Deputy Minister himself to Pakistan. We had a delegation yesterday and today, the Assistant Deputy Minister from Global Affairs Canada to Pakistan. As we speak, the President of Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, she is in Karachi for a Pakistan College of Physicians and Surgeons conference. It is a 4-5 days event. And we also had a delegation of Finance and Treaties Division from Ottawa for a Foreign Investment Promotion Protection Agreement talks in Islamabad. That was end of October and early November 2025. And as of now, we are working on exchange of trade missions, business delegations, and we will be having a representation at the upcoming Mining and Mineral Investment Conference happening in Toronto 1st to 4th of March. We are also organizing a Pakistan Mines and Minerals International Forum in Islamabad on 8th and 9th of April. And we are composing a Canadian Mines and Minerals companies delegation to attend that forum. So a lot of activity is happening. Even today, may I inform you that the Minister for International Trade of Canada and the Minister of Commerce of Pakistan had a long telephonic conversation. It was a Zoom meeting. Again, I had very good feedback on that telephonic conversation today. And I'm looking forward within this year 2026, trade volume will go up by few $100 million compared to 2025 and 2024. But the sky is the limit in terms of trade, investment, commerce, economic engagement, economic diplomacy. And we have particularly highlighted Pakistan's mines and minerals sector, IT, cyber security, you call it cloud computing, information and communication technology, and IT-enabled services sector trade. So sky is the limit between the two countries, and we just have to inform and share this information with the business community in both countries to come forward. We have also allowed Canada GMO oil seeds export to Pakistan for the last 1 month now, and that will be a big boost to Canadian export of oil seeds, pulses, lentils to Pakistan. So we have our plate full to follow up, and we also have a parliamentary friendship group led by Honorable Member of the Parliament of Canada, MP Salma Zahid. She leads 40-member plus House of Commons and Senators of Canada in the Parliamentary Friendship Group. And they would also be planning a Parliamentary Friendship Group visit to Pakistan in the coming months. Well, I think, thank you so much for the valuable information. A lot of detailed with the dates. I'm really surprised that you remember all the dates by heart. It's amazing. Thank you so much for that. I hope with all this so much going on in the months to come, things could look better between Canada and Pakistan. Do you expect any state visits between, like Prime Minister Carney has been visiting Asia, Middle East, everywhere? Do you think there's something in the pipeline that he could visit Pakistan also? Look, what I have been saying in Ottawa and in other provincial capitals and with the business community, with the media people, we are the 5th largest population in the world today, 5th largest country. Pakistan is a consequential country for relations with the rest of the world. Right. Our contribution to the international community over the last 78 years of Pakistan's age, we have been for 7 times members of the UN Security Council. We are on the members of the UN Human Rights Council since 2006. Right.
We are also being the largest peacekeeping contributors to all UN mandated peacekeeping missions in rest of the world, anywhere in any continent. All UN mandated peacekeeping missions, Pakistan has been contributing its uh, peacekeeping forces. Similarly, we have been the largest host of UN refugees, registered refugees for 47 years. Even now, we are one of the largest hosts for Afghan refugees in Pakistan. The world knows it. People don't have to have short memories. They have to be abreast with how matters have been evolving in South Asia. So Pakistan was, till 2013, Pakistan was the largest host of UN registered refugees in the world. Only in 2013, the Syrian refugee numbers in Turkey, they were outnumbering Pakistan. So Pakistan is a bridge between the East and the West. It was Pakistan which connected the Western world with China in 1970s. It is Pakistan which connects South Asia to Central Asia, West Asia to South and Southeast Asia, and our Gulf-friendly brotherly nations in the GCC Council with China, with Central Asia, with West Asia. So Pakistan is a very consequential country in geoeconomics, geopolitics, and for peace, security, stability in the whole world. Thank you, sir. Thank So you very much for your. there will be visits coming up, inshallah, and we are working on those lines. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable time. I'm also very thankful for your press secretary. She does a wonderful job. My regards to her also, as always. And I'll get you back again, sir, and we'll discuss another content of topics, inshallah, in the next few days to come, inshallah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye. Stay blessed. Thank you, sir. Viewers, ये थे हमारे साथ एम्बेसडर साहब ऑटवा से, and I chatted with him regarding a lot of things that are on the go right now. जैसे आपने सुना एक full report from him. I'll try to get him back again and we will talk again. अपना ख्याल रखें. Feedback के लिए voiceoftorontotv@gmail.com. अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहें वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे तो votmedia.ca हमारा वेबसाइट है, उस पर आप चले जाइए. एंड वी हैव स्मॉल बिजनेस पैकेजेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, वेरी अफोर्डेबल पैकेजेस अवेलेबल, votmedia.ca. एंड प्रोग्राम के बाद मेरा राब्ते का नंबर है 905-965-4786. अपना ख्याल रखें. And till next week, inshallah, I'll come back to you with a lot of more information and some new guests. Very good evening and very good night. And thank you for watching Voice of Toronto Television. Bye-bye. Assalamu alaikum.